ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಸನ್ನಿಂದ ಬರೋ ರೇಸು ಈ ಥರ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಏನೋ ಆನಂದ. So we made it to UNCHAHALLI parking spot. So we just walking up and just trying to check how this place is going to be. Hopefully this is going to be good. Okay, hopefully. Okay, and you just have to wait, see how this is going to be. I believe it's going to be a half a kilometer walk for somebody who has traveled from Kanyakumari to Kashmir. You know, half a kilometer is no big deals. Okay, so let's go. It's only an hour of drive from Jog, or even less than that if you come actually from SIRSI. So keep that in mind. And why am I going here is, even though there might not be water race, okay, I want to take my chance and see it, because if I just keep waiting for the season, in season, where all can I be? Correct? I mean, I'm a single person, so you know, I cannot send this body in different directions, right? Unless I'm dead. Okay, so I twisted my ankle slightly. No, that's okay. Okay, so decided to see it, and then, you know, I can gauge it how this can be in season, and if it could be good, maybe I'll come back. Maybe. Okay. So first view point ಸಿಕ್ತು. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ವಾಟರ್ ಇದೆಯಾ, ವಾಟರ್ ಇಲ್ವಾ? January middle iಷ್ಟೊಂದು ವಾಟರ್, then monsoon time how would it be beautiful, man. I'm so happy that I made it. I didn't even hesitate. Wow. Hey, it's windy. Oh shit, what a view. Huh? This season is... Wait, record అవుతుందా? అవుతుంది. Wait. Yeah. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ್ ಡ್ರೋನ್ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಲೋಕಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹುಡ್ಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹುಡ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸೇಫಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಆಯಿತಾ? ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ ಆನ್ ಇತ್ತು, ಅವನು ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ದ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ನಗ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಗ್ತಾನೆ. ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಗುರುವೇ ಈ ಜಂಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನು. ಕಾಲ್ this boy came. No, ಪಾಪ ಹುಡುಕಿದ್ರು 1 ಗಂಟೆ ಕಳೆದ್ರು. ಅಷ್ಟು ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಝೂಮ್ ಅವರು 2,000 ರೂಪಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ಲೈಫೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎನಿವೆ ಡ್ರೋನ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಹೊಸದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಐಫೋನ್ ಕೇಬಲ್